Geeksa, përshëndetje, jemi këtu tek AllWeb Albania, pikërisht për këtë eventin që ju kam qarë kokën së folur së përsëritur, sepse kjo është një nga eventet më fantastike që mbahet ndonjëherë në Shqipëri. Është konferenca e parë e marketingut digital dhe ne jemi këtu tek Tirana Business Park dhe siç ju thash, që do të çonim një person I cili do të bënte një reportazh të plotë sa gjës dhe morëm pikërisht personin më inkompetent të kësaj pune, pikërisht mua. Ndërkohë që unë flas, e gjithë gjëja ka filluar, kështu që nuk po merrem me llafe, do po futem me një herë. Jerti e dini shumë mirë tashmë që është organizatori ose ai njeriu që e mori gjithë eventin e madh që quhet pra AllWeb dhe solli këtu në Shqipëri. Po, t'ja lëm Gertit më mirë të na I thotë gjërat një nga një për gjithë eventin dhe për gjithë rolin e rëndësishëm që pati dhe media juaj në sjelljen e këtij eventi. Okej, është akoma një sfidë, se s'ka mbaruar akoma eventin, jemi në pjesën e parë. Është një sfidë për të sjellë një event të këtyre përmasave në vendin tonë. Duke krahasuar me vitin e kaluar që ishim shkup, besoj jemi në të njëjta standarde. Sfidë ishte për të mbledhur njerëzit bashkë, pasi këto konferenca janë çik të rralla dhe njerëzit ende nuk janë të vetëdijshëm që për nevojën që kanë. Ajo që bëjmë ne është që të cillim bashkë aktorë të ndryshëm, siç janë kompanitë, agjencitë e marketingut, kompani printimi, kush operon në tregun e marketingut digital dhe jo digital, të vi këtu dhe të njohi se çfarë po ndodh me trendet në Europë, me trendet në Ballkan dhe ku jemi në Shqipëri. Nuk e di nëse keni plan ju, po unë do të ftoj që ta bëni akoma dhe një sezon tjetër të AllWeb dhe ndoshta edhe më vonë. Nuk është në plan patjetër. Ideja është që ta bëjmë të përditshme si konferencë, por duhet shohim si shkon deri në fund, megjithatë gjasat janë të mira. Ky komunitet të rritet me këto konferencë ose me aktivitete të ngjashme do t'i nevojiten shumë, se është aktivitete që nevojiten komplet ekosistemit, ose të marketerëve, të reklamuesve, të teknologjisë. Darko, the organizer of AllWeb, told me previously that you are his favorite speaker. And now listening you on stage, I got the idea why he said that. So, I searched for you all over the internet. Like, your CV was full. That's something we should not mention because everybody knows that. But I saw a keyword, creativity. Yes. It's all about creativity. Yes. So, tell us more about your concept about creativity. I think that creativity is terribly misunderstood. Yeah. And it's held back by a Western myth of the idea that creative people reach into the ether and they pull out these ideas that have never been seen before and they're completely original and you know, they're magical things. They're rare. It's bullcrap. Yeah. Because it's just not the way it works. What happens is that creativity most generally is a recombination of existing ideas or existing elements. And what we generally find is that it's the people who are second and third to market are more successful than the person who is first to market trying to break a new technology. Yeah, that's... And when we've got digital, we've had so many, I guess we could call them disruption, but I think it's disruption with a very small d, tech companies in the last few years who have come in to try and shake up finance or to shake up the music industry or to shake up the film industry. They're the ones who are most disrupted. So they come in to try and disrupt an industry and they end up being the most disrupted companies, because once you've changed something once and you're expected to be at the forefront, you have to keep changing, and it's a harder job to stay fresh as a disruptor than it is to stay slightly relevant as somebody who's got a company with history. Connecting again with the creativity, you spoke to us about open4ideas.org. Yes. It's. I mean, let's promotion even here in Albania. Yes. I want people to know about this. Okay. It's a beautiful stick. Open4ideas.org. Now the problem is that with my Scottish accent, people were kept hearing it as Open Fridays. Now come on, it's gonna be hashtag down below, so don't worry. But it's fine because I've bought openfridays.org and it takes you to open4ideas.org. I've sorted it. Right. Yeah. So it's an online magazine that was started 1 week ago yesterday. So it's been going for 8 days. It's all about practical advice on creativity, and it's really been created for the people who aren't in the creative industries. So people who might be in banking or consumer goods or whatever else, regular guys.
and girls, and it's to give them the practical advice to use creativity within their jobs. Kam Erik Mejë, që është një nga trut më të mëdhenj, domethënë për sa i përket fushës së telekomunikacionit dhe gjithsesi marketingut vetvete. Por ajo që na intereson më shumë gjithmonë pra janë aplikimet e këtyre. So, Erik, we are so pleased to have you here. I mean, like, I heard the presentation, I got inspired by it, I already told you that, it was fantastic. But what we want to know more is like the geeky stuff, like the gaming and those three categories that bring the most revenue in the marketing, and why does that happen? So, like, gaming, of course, because it's in gaming purchasing, and people buy assets to come further. So if you can game for hours and get incremental further, but if you quickly want to be a Pokemon hero in a gym, you have to start buying. And there, like, brands play on that. So brands play on, like, are you bored in a Wi-Fi hotspot? Then we can have a game for you, and you start to engage with that game. But this is one of the categories, and that was like pretty interesting, knowing that there are these three. Gaming is one of them. Then there is gambling, and then there is erotics. Yes. How is it possible? Well, erotics was always, like, the interest of everybody online. That was for sure. But now we see a whole, like, different spend there happening. So you think that, like, male are the spenders. No, they're not. It's the female who, like, likes high quality content, and, like, goes for, like, up to 30 euros a month, and comes back for, like, is a very loyal client. So we see a whole, like, upgrading there. You see that with, like, 55 Shades of Grey. You see that with all kinds of other, like, it's coming mainstream. It's out of the corner, wide in the open. It's been socialized, and when it's socialized and it's mobile, it's accepted. And I think we got out of, like, that area. So it's very much matured. It's very much, like, there in front of us. Geeksa, reportin për tek AllWeb, tek konferenca fantastike e mbyllën për sot. Unë që isha pjesëmarrës, u zbavita shumë më besoni dhe uroj që t'ju kenë hyrë në punë disa nga fjalët, disa nga gjërat që morët vesh dhe nga intervistuesit. Dhe uroj që, siç e thash fillim, ky personi inkompetent për të punën ta ketë bërë punën e tij siç duhet. Unë jam Jona, kjo ishte AllWeb, konferenca e parë e marketingut digital në Shqipëri. Paqim.